Very good afternoon, everyone. So all of you can hear my voice. Yes, ma'am. Boleh. Okay. Yes, So madam. very sleepy kan, dah lari Isnin petang, Monday blues kan. Petang pula tu, kat rumah pula tu. Mencabarnya lah. Saya ni yang bercakap, you all tu dengar tu baring ke, duduk ke, berdiri. Kalau rasa dah mengantuk sangat, berdiri. Duduk betul. Meniarap ke. Siapa-siapa yang tengah meniarap tu, okey, tak acik ni saya tengah bercakap ni. You all boleh meniarap. Saya tak boleh bercakap sambil meniarap. Okey? Nah, Apa dia? tak apa, kita orang dengar, madam. Okey. Make sure you all betul-betul dengar. Sekejap saya nak cari button record. This call is now being recorded. Okay, so today we'll continue with practical 2, which is a different test ataupun kita panggil discriminatory test. Okay, you all nampak muka depan apa? Practical 3, different test ataupun discriminative test. You nampak tak? Nampak. Okay. Nampak Okay, so first kita akan tengok video ni dulu. Saya akan play video ni, kita akan tengok sama-sama. Okay. Here is an example of how a triangle test is set up. 3 samples will be used where 2 are the same and 1 is different. The questionnaire tells the panelists that 2 of the 3 samples are identical and asks the panelists to identify the sample that is different. The order of tasting is also indicated on the questionnaire. The triangle test is principally used to determine whether a sensory difference exists between two products. For example, to test whether a change to a product's ingredient, process, or packaging has had an impact on its overall sensory properties. Samples are prepared in the test kitchen, following the client's preparation instructions or normal culinary procedures. Each sample is presented in identical containers and coded using 3-digit codes, following a balanced experimental test design. Each sample is evaluated following a standardized tasting protocol. To conduct the test, the assessors compare the test product against a control product. Each assessor is presented with 3 samples. 2 are the same and 1 is different, and asked to evaluate the samples from left to right. Select the different sample and describe the difference perceived. Assessors are instructed to use palate cleansers, such as bottled or filtered water and plain crackers, to clean the palate between samples, to minimize flavor carryover. Each assessor is asked to select a sample, even if they think there is no difference between the samples. The assessors are allowed to state that their answer was a guess in the comment section. The number of correct answers are counted and compared against statistical tables to verify whether it can be concluded that a statistically significant difference exists between the 2 samples. The correct comments are also reported along with any notable trends identified in the data. A dual trio test is set up as follows. 3 samples are again used, but this time 1 is used as a reference sample, and the panelists must identify which of the remaining 2 coded samples they believe is different compared to the reference. It's important to note that the quantity of the reference sample should be 2 times the amount of the coded sample. Here is an example of a dual trio test questionnaire.
In a pair comparison test setup, only two coded samples are used. This test is unique compared to the previous two tests because it allows the sample to be evaluated based on a specific characteristic. This is an example of what a paired comparison test questionnaire looks like. The panelist is asked to take the samples in a certain order and identify the one that fits more with the characteristic of interest. Okay. So semua dapat tengok Dapat madam. Okay. Okay. So ada yang chat. Okay. So tu overall untuk different test, so ada 3 test yang di cover dekat dalam video tu. Sama juga kita kalau kat dalam lab pun kita akan cover 3 tu, triangle test, duo trio test dengan simple pair comparison test. Okay. Kejap saya nak share slide. Okay, you all nampak slide saya? Nampak? Okay. Nampak. Okay. So kalau dekat dalam lab macam saya cakap tadi kita akan cover 3 test ni, triangle test, duo trio test dengan simple pair comparison test. Okay, as an introduction, different tests are used to detect small differences in the food and different tests are used in the food industry to answer some of the following questions. Does the differences exist between the samples? Would people notice the differences? And how would you describe the difference? Okay, so macam sampel tadilah, kita nak tengok sama ada dia sama dengan reference ke tak ataupun dia berbeza dengan reference, ataupun kita nak tengok sama ada dua sampel berbeza ataupun dua sampel yang sama satu berbeza, ataupun kita nak tengok sampel yang mana satu lagi sweet berbanding antara dua sampel. Kita tak nak tahu dia punya overall rasa, kita nak tahu dia punya term sweetness je, mana satu yang lagi sweet antara sampel A ataupun sampel B. Okay.
So these are the objectives of this practical. So you must to know how to differentiate ataupun identify the method commonly used in the different tests. Okay, so method different test ni you kena tahu juga dan you kena pilih yang mana sesuai untuk you punya FPD nanti. And next, to perform an experiment used in different tests. Macam kita tengok dekat dalam video tadi, they conducted an experiment using that three types of different tests. Next, to discuss the method used in the different tests. And then to collect, to tabulate it, to analyze and also to interpret the experimental data from the experiment. Yang nombor 4 ni tak ada ditunjuk dekat dalam video tadi. Okay. So you must be able to identify, to perform, to discuss, to collect, tabulate, to analyze and also to interpret the experimental data lah based on the objective of this practical. Okay, as I said, there are three different tests: triangle test, dual trial test, and also simple pair comparison test. Okay, so melalui video tadi, yang mana test yang gunakan references? Duo, trio, Okay, so yang gunakan reference adalah dual trio test. Maksudnya kita tengok mana antara duo, ada dua sampel. Satu sagi sampel adalah reference. So mana antara dua sampel ni yang sama dengan reference? Okay. Kalau simple pack comparison, kita nak check apa? Dalam 21 orang tak ada siapa yang jawab. Adakah ada yang dah tidur? Untuk simple pack comparison test. Nak check apa? Sweetness. Bukan Sweetness. Betul. So maksudnya nak check attributes of sample. Attribute sahaja. Macam saya cakap tadi lah, kita tak nak evaluate the whole sample. Kita nak check crispiness dia je ke, kita nak check dia punya saltiness je ke, spiciness dia je ke, sweetness dia je ke. Adalah 3 sampel, triangle, 3 sampel, satu berbeza. Kalau triangle kita tengok kan atas tu adalah yang lain, bawah tu adalah sama. So satu yang berbeza, dua sama. So dia akan suruh differentiate yang mana berbeza antara 3 sampel tu. Okay, tu adalah keywords dia. So kita cover first triangle test. So macam you nampak dalam video, ada tray, ada cups, ada samples, ada rinsing plain water. So kita dah belajar dekat dalam kelas kan, rinsing plain water adalah kita gunakan untuk kita rinse our mouth before kita start rasa kita punya sample dan selepas kita rasa kita punya sample. Okay, so there are procedures. In front of you are 3 coded samples. 2 are the same and 1 is different. Okay, you need to rinse your mouth with plain water before testing each sample. Then starting from the left, circle the coded sample that is different from another 2 coded samples in the score sheet. If no difference is apparent, enter your best guess, however uncertain. Okay, kalau you rasa tak ada berbeza pun antara 3 tu sama je, bulat je lah mana yang you rasa berbeza antara ketiga-tiga sampel tersebut. Okay, rinse your mouth with plain water after testing each sample. So it is very important to rinse your mouth before and after testing each samples, and you need to record and analyze the results. Okay, here ada score sheet. Okay, so you need to follow the instruction. Instruction dia sama je macam saya baca tadi. Okay, so you need to circle the coded sample that is different from another 2 coded sample. So you kena bulatkan lah yang mana coded sample yang berbeza antara ketiga-tiga sample. Okay, this is a record table. So maksudnya setiap panelis kat sini katakan ada 10 orang panelis. So setiap orang kita kena tandakan yang mana yang dia rasa berbeza, sampel nombor 1 ke 2 ke 3. Contoh kat situ. Okay, so panelis yang first katakan yang nombor 2. Panelis yang kedua pun nombor 2. Katakan panelis yang ketiga dia rasa yang berbeza yang ketiga.
Okay, so you need to record, lepas tu you kena totalkan dekat bawah ni. Okay. So for a quick test to determine if there is a statistically significant between the two samples, the statistical chart for triangle test, the chart 1 triangle test was used. This chart lists the number of correct judgments required out of the total number of judges to indicate a significant difference. Use the column headed 5% for a confidence level of 95%. So saya nak tanya sini, siapa yang tahu apa tu significant difference? Siapa boleh jawab? Significant difference tu yang macam yang boleh nampak jelas medium. Yang boleh nampak jelas. Lagi ada jawapan lain? Ada tak jawapan lain ataupun ada pendapat lain berkenaan significant difference? You all akan dengar significant difference lepas ni akan lagi banyak guna significant difference. Rasanya semester lepas you tak guna significant difference. Supposedly 249 pun you guna significant difference. Tapi sebab last time you guna buat review paper kan, so you tak pakai the significant difference. Ada pendapat lain berkenaan significant difference? Tak sure lah madam. Tak sure? Okay, significant difference ni maksudnya kita nak tengok kalau kata antara dua sampel, kita bagi dua sampel lah, antara dua sampel dia memang nampak berbeza antara dua sampel. So katakan, okay, contoh antara sampel 1, 2, 3 tu saya kodekkan 1, 2, 3. Okay, katakan ni total dia adalah 6, ni total dia adalah 4. Okay, dia memang berbeza. Secara lahiriahnya memang berbeza. Sini 6, sini 4. Okay, tapi adakah dia betul-betul significant at 5% level ataupun 95 confident level? Maksudnya kita tak nak, kita memang nampak dia berbeza tapi sebenarnya secara statistikal atau mathematical model je sama ada dia berbeza betul-betul ke tak? Okay, so maksudnya walaupun kat sini 6, walaupun dekat sini 4, tapi orang boleh terima tak yang 4 ni? So kita nak kena tengok dalam table. Okay, memanglah 6 ni orang boleh terima, tapi yang 4 ni orang boleh terima tak? Secara lahiriah ni memang nampak orang tak boleh terima, tapi kita kena refer pada statistical chart untuk tengok sama ada nombor 4 ni orang boleh terima ke tak. Kadang-kadang boleh terima. So sebenarnya tak ada beza pun antara 6 dengan 4 ni. Dua-dua orang boleh terima. Contohnya. Okay, nanti kita tengok lebih lagi. Okay, this is the number of panelists in a triangle test required to give correct judgments at the 3 different significant levels. Kadang-kadang ada orang minta 5% level, ada minta 1%, ada minta 0.1% level. Okay, so selalunya kita minta 5% lah. Contoh macam you buat lab 306 dulu. You buat tak lab? You all sempat ke masuk lab? Batch you all sempat masuk lab ke untuk 306? Tak juga? Tak sempat. Tak juga. Okay, untuk significant level, kalau macam you buat AAS kan ada R square value 95%. Ingat tak? Tak ingat juga. Okay, so macam kalau macam kita buat AAS, atomic absorption spectroscopy, kita kena ada standard curve. So standard curve tu supaya kita boleh refer berapa concentration of kita punya standard dan berapa concentration. Daripada standard kita tu ada katakan ada 1, 3, 5, 7, 9% untuk kita construct concentration curve. Okay, lepas tu daripada concentration curve kita tu kita akan boleh check kita punya sample, concentration sample kita, betul tak?
Ke awak tak belajar ni? Awak belajar tak? Ke tak ingat? Ke tak pernah dengar pun? AAS tu tahu tak apa? Tahu. Okay. So bila kita tengok concentration level tu, kita R square dia tu kita minta kat situ 98%. So confidence level kita untuk kita menggunakan concentration curve tu adalah tinggi. So sama juga dalam keadaan kat sini. So kalau katakan 0.01% of significant level ni adalah paling accurate. Tapi kita tak akan boleh produce data yang very accurate sampai 0.1% ni kadang-kadang. So kita ambil yang paling tinggi sikit lah 5%. Okay. So kita nak tengok sama ada number of assessor ni memenuhi tak significant level 5% ni. Okay. Ada satu yang Arina tutup mic. okay. Okay, sini saya ada bagi example. A group of students were conducting a project on a guava juice production. They were using a well-known fruit juice brands as their benchmark. They called upon 20 untrained panelists to taste both the guava juice they produced and one from the well-known brands using triangle test. These are the data derived from the triangle test. Okay? So kat sini ada example. Okay, you kena dengar betul-betul ni sebab lepas ni you ada assignment untuk practical kita. Okay. So kat sini adalah test results. So dekat sini orang kata yang berbeza tu adalah kod 834 10 331 adalah 9 orang, 579 adalah 1 orang je. So kat sini kita kata 10 orang yang kata sampel 834 adalah sampel yang berbeza. Okey, 331 dengan 579 adalah sampel yang sama. Okey, so macam mana kita nak tahu there are significant difference or not between those samples? Okay, from the table above. Okay, 10 panelists. Okay, 10 panelists dekat sini tadi. 10 panelists dekat sampel 834. Okay, was different from another 2 samples. According to the statistical chart 1. Okay, according to the statistical chart 1 dekat sini. Kita ada number assessor berapa orang? 20. Okay, so kita ada assessor sini 20 orang. So kita nak pakai significant level 5%. So dekat sini adalah 11. Betul nampak? Semua nampak? Nampak. 11. Okay. So 11. 11 number of panelists out of a 20 in a triangle test were required to give a correct judgment at 5% significant level. In conclusion, there is no detectable difference between the both guava juice they produce and one from the well-known brand at 5 significant level. Okay, maksudnya dia kena lebih daripada 11 judgment. Dia kena lebih daripada 11 judgment. Ini 10 je. Untuk mengatakan there are significant difference between the sample. So sekarang ni nilai dia adalah 10. So maksudnya ketiga-tiga samples ni adalah tidak berbeza. Walaupun secara lahir dia aja berbeza tapi secara significant difference ni adalah tak berbeza. Maksudnya kalau objektif dekat sini tadi untuk diorang punya production of guava juice kat sini kan, they are producing a guava juice, 2 formulations of guava juice and one is well-known fruit juice. So mengikut significant difference, there are no differences between those guava juice that they are producing dan juga yang berada dekat pasaran. So kalau objektif dia memang diorang nak produce guava juice yang sama dekat pasaran, maksudnya objektif diorang tu berjaya ke tak? Tak berjaya.
Tak berjaya? Berjaya. Kenapa berjaya? Sebab tak lebih 11 orang. Sebab tak lebih daripada 11 orang dan sebab dia tak ada beza pun dengan apa yang ada kat pasaran. So baguslah kan? Dia sama dengan yang ada kat pasaran. So dia boleh beat yang ada kat pasaran. Tapi depends pada objektif dia lah juga. Depends pada objektif you all juga. Kalau you all nak berbeza daripada yang ada dekat pasaran, so maksudnya you all tak berjaya lah. You all producing yang sama seperti apa yang ada dekat pasaran. So depends on your objective. Okay, boleh nampak kat sini? Boleh. Okay, conclusion. Boleh. Conclusion ni penting There is no detectable difference at 5% significant level. Kena cakap, kena mention this 5% significance level sebab ada banyak level lain kat sini. Ada 5%, ada 1%, ada 0.01%. Kalau kata kita guna 0.01%, so panelist kita 20, so 14. So kalau at 0.01% ni, 0.1% ni kita nak 14. So kita punya 10. Okay, lagi jauh lah. Maksudnya still no significant difference between the sample. Okay. So boleh nampak Okay, next kita masuk duo trial test. The concept still the same. Okay, untuk cara pengiraan significant difference tu. Okay, so you akan guna perkataan significant difference ni sampai habis lab kita. Okay, so this is duo trio test. Macam kita cakap tadi, duo trio test maksudnya dua sampel kita, satu adalah reference sampel. Ada yang nak masuk Okay. So sama juga macam yang tengok dalam video, ada tray, ada cup, ada samples, ada rinsing plate, water. Okay, here ada procedures. Sama juga macam duo trial test tadi. Triangle test tadi. Tapi dekat sini kita ada reference sample. Okay, if no difference is apparent, enter your best guess, however uncertain. Walaupun you rasa macam tak ada perbezaan, tapi you circle je yang mana you rasa macam itulah yang sama dengan reference. Okay. So here are score sheets for duo trial test. Sama je. So dekat sini reference sample. So tadi dekat dalam video dia kata reference sample kena produce, kena letak double amount sebab kita nak compare dua ni kan. So maksudnya kita akan rasa reference, kita akan rasa sampel satu, kita akan rasa reference, kita akan rasa yang satu lagi sampel. Okay, so kita bulatkan yang mana sama dengan reference. Okay, here are the coded record table. Okay. So for a quick test to determine if there is a statistical significant difference between the two samples, use a statistical chart for dual trial test. So we are using one tail test. Okay, this chart lists the number of correct judgment required out of the total number of judges. To indicate the significant difference, use the column headed 5% for a confidence level 95%. Okay. Okay, here are the statistical chart for duo trial test. So kita akan guna table yang sama ni untuk simple pair comparison dengan duo trial test. Okay, so kita akan pakai column 5% ni. Okay. So here is the example. A crackers manufacturer was evaluating the new product, which is cheese crackers. They are producing cheese crackers using two formulations. They are using
one of the well-known cheese crackers as their benchmark. They call upon 20 untrained panelists to taste both the cheese crackers they produce and one from the well-known brands using duo trial test. These are the data derived from the duo trial test that shows which sample was similar to the reference. Okay, kat sini ada dua coded samples. So kalau kita tengok total kat sini, sampel 331 adalah yang paling ramai panelis yang cakap dia adalah sama dengan reference. Tapi kita nak tengok, is there a significant difference between the two samples with compare with our reference? Okay, from the table above, 12 panelists were correctly identified that the sample 331 here, 331 ada 12 panelis yang cakap sama dengan reference according to the statistical chart. Okay, according to this statistical chart, okay, using 5%, number of assessor kita tadi berapa orang? 20. 20. So kat sini 15. Okay. Okay, 15. So 15 number of panelists out of 20 in a duo trial test required to give correct judgments at the 5% significant levels. In conclusion, there is no detectable difference between both the cheese crackers they produce and one from the well-known brands at 5% significant levels. Okay, maksudnya 15 orang ke atas panelis baru kita kata ada significant difference antara kedua ni. 15. So ini dapat 12 je. So there are no significant difference. Maksudnya you rasa yang sampel 331 ke 192 ke sebenarnya sama je. Acceptability dia dengan reference sample. Okay, walaupun secara lahiriah je you nampak ni berbeza. Tapi at 5% significant level dia tak berbeza. Maksudnya dua-dua ni sama dengan reference at 5% significant difference. Okay, so macam saya cakap tadi, terpulanglah sama ada di cracker manufacturer ni, apa objektif dia? Dia nak sama macam yang ada dekat pasaran ke dia nak yang tak ada dekat pasaran? So sebenarnya dia nak membezakan antara dua formulation dia ke sebenarnya dia nak dua formulation itu sama? So depends on the objectives. Okay. Okay, here is a simple paired comparison test. Simple, maksudnya ada satu attributes je yang you evaluate. Okay, kita tak evaluate the whole sample, just one attribute. Okay, these are the materials. So the procedures, okay, kat sini sama je macam prosedur yang lain kecuali circle the coded sample that is sweetest in the score sheet. Okay. Okay, bulatkan yang mana lebih manis. Dia ada dua sampel saja. Bulatkan dikata kat sini. Circle the coded sample that is the sweetest. Bulatkan je yang mana lebih manis. Okay, here is the record table, sama juga. So for the analysis, for a quick test to determine if there is a statistical significant difference between the two samples, use a statistical chart for a simple paired comparison test. Okay, kita guna chart yang sama macam tadi. One tail test, sama macam duo trial test. This chart lists the number of correct judgment required out of the total number of judges to indicate a significant difference. Use the column headed 5% for a confidence level 95%. Okay, here is the example. A group of researchers were evaluating a smoky flavor of smoked duck. They were producing two formulations of smoked duck. They wanted to identify which formulation was stronger smoky flavor. So they called upon 20 untrained panelists to taste the product. These are the data derived from the simple paired comparison test.
Okay, so daripada test results ni, daripada coded daripada table record table ni, sampel 914 dikatakan lagi smoky berbanding sampel 579. Okay, tapi kita nak tengok sama ada there are significant difference between those samples. Okay, from the table above, 17 panelists were identified that the sample 914 had strong smoky flavour. Okay, macam dekat table ni lah, 914, 17 panelists out of 20. So according to the statistical chart 2, actually chart 2, so kita tengok balik statistical chart 2 dekat dua trial test. Nah, dekat sini at 5% level kita ada berapa orang number of panelists? 20. Okay, still 20 here, 15. Okay. Okay, 15 number of panelists out of 20 in a simple pack comparison test required to give a correct judgment at 5% significant levels. In conclusion, there is a detectable difference between the two formulations in terms of smoky flavor at 5% significance level. So maksudnya 17 ni adalah lebih daripada 15. So lebih daripada 15 maksudnya ada significant difference between these two samples. So maksudnya memang berbeza antara rasa formulation yang 914 dengan 579. Okay, between those two formulation. So berbalik-balik kepada researchers ni, sama ada dia happy ke tak atau menjawab ke tidak objektif dia, they are producing two formulations yang sama ada dia nak the smoky, more smoke flavor ataupun sebenarnya dia nak kurang smoke flavor. So they are depends on dia punya objektif, dan kalau study ni menunjukkan these two formulation are significant difference between the two formulations. Okay. Okay, that's all for today's class. 3 tests. So is there any questions? Beda. Yeah. Okay. Sweetness? Itulah depends kepada you punya objektif. Depends pada you punya objektif. Contoh lagi, tadi kita bagi contoh pasal smoke dark, kan? Kita nak tahu the smoky flavour dia je. Kalau katakan contoh you buat chocolate chips cookies, kan? You rasa chocolate chip cookies ni macam manis. Tapi tak sure sama ada orang boleh jual tak kat luar, nanti terlalu manis pula. So you create a few formulations. Maksudnya ada 3 formulation katakan. Katakan 1%, 3% dengan 5%. Sebab you tak tahu dekat luar ni orang suka yang 1% sugar ke, 3% sugar ke, 5% sugar. Okay, so you buatlah sensory test simple pack comparison ni. You nak tahu in terms of sweetness dia je. Kita tak nak tahu rasa lain dia, kita tak nak tahu crunchiness dia. Boleh juga crunchiness, tapi satu-satu attributes tu, bukan sweetness je. Attributes tu satu-satu. Boleh? Menjawab tak soalan tu? So terpulang attributes apa yang you nak check. Ada lagi soalan lain? Madam, Ya. macam mana kita nak tahu bila nak pakai yang 5%, 0.1% semua tu? Depends kepada soalan. Kalau dia minta 5%, so guna table yang 5%. Kalau dia minta 1%, guna 1% lah. Depends kepada request soalan. Okay, thank you madam. Kat soalan memang akan state dia nak yang berapa persen. Boleh?
kena apa? Tunjuk. Untuk FPD? Betul. So kenapa you guna, kalau katakan you buat chocolate chip cookies kan, katakan chocolate chip cookies. Sensory test apa yang you guna? Sensory test apa yang you guna dan kenapa you guna that sensory test? Katakan you buat chocolate chip cookies with roselle, katakan. Apa sensory test yang you buat untuk membolehkan you punya produk tu berada dekat pasaran? Sama ada you check dia punya sweetness ke, you check dia punya sourness ke, you check sama ada kalau dia ada benchmark dekat luar. Kalau dia ada benchmark dekat luar lah, boleh benchmarkkan yang kat luar. So kalau tak ada benchmark yang kat luar, mungkin you ada beberapa formulation yang you nak pilih. Kadang-kadang you ada few formulations tapi tak tahu yang mana satu yang orang suka. Katakan you ada 5 formulation. Okay, you ada 5 formulation. Oh, saya boleh agak madam, yang 1, 2, 3 ni orang boleh kot. Yang 4, 5 ni keras lah, tak boleh lah. Okay, you ada 3 yang acceptable. Antara 3 ni yang mana? You sendiri tak boleh nak decide. So you buat sensory test. So you buat sensory test, apa objektif you buat sensory test dan sensory test yang mana you nak guna? Untuk come up dengan you punya result yang menjawab you punya objektif. Okay? Saya letak dekat chat untuk attendance hari ni. Okay, ada apa-apa lagi soalan? So, saya rasa saya belum bagi tahu lagi. Nanti selepas kita habis keempat-empat praktikal, so minggu ni minggu 6, 7, 8, minggu ke-9, saya akan bagi soalan-soalan berkaitan dengan praktikal kita daripada 1 sampai 4. Kita panggil dia lab assignment. So saya nak you all form 4 orang untuk satu kumpulan untuk jawab soalan-soalan yang saya dan madam-madam yang mengajar FST318 ni menjawab soalan, kira macam assignment lah. Nanti you kena hantar dekat, saya tak ingat minggu ke berapa, tapi you get ready lah untuk start buat assignment tu minggu ke-9 lepas kita habis semua praktikal kita. Okay, so you form 4 orang dalam satu kumpulan. Ada soalan lain? Tak ada, madam. Okay. So, saya pasti you all mesti nak refer balik pada slide saya. So, saya tak bagi slide saya, tapi saya akan bagi rakaman video kita hari ni pada kelas you all. So, nanti bila you all nak refer untuk buat soalan, you boleh refer pada recording video ni. Okay? Okay, madam. Okay, madam. Okay, jangan lupa ingatkan saya untuk upload video ni lah nanti. Takutnya tak boleh nak refer pula. Okay? Okay, madam. Semua boleh isi attendance? Boleh. Boleh. Okay. Okay, kalau tak ada soalan dekat sini, kalau ada soalan nak tanya dekat Telegram pun boleh. Okay, that's all class. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Bye. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam.